to another video in Telugu Tech. Ready? ఇవాళ మనం desoldering చేద్దాం. Let's rock it, man. If you are new to my channel, please subscribe, like and share. Please subscribe. That thumbs button. Press the freaking thumbs button and the red little box down there. Please click it and click. If you are new to my channel, please subscribe, guys. I love you. Something crazy today because I was like, yo man. Okay. తెలుగు టెక్లోకి ఇంకో వీడియోకి స్వాగతం. మీన్స్ వెల్కమ్. ఇవాళ మనం డీసాల్డరింగ్ చేద్దాం. ఇది నేను నిన్న నైట్ మొత్తం కూర్చొని సాల్డరింగ్ చేశాను. దీన్ని డీసాల్డరింగ్ చేద్దాం. అంటే మొత్తం కాదు, ఒక్కొక్క దాన్ని ఒకటి లేకపోతే మినిమం త్రీ చేద్దాం. ఓకే, తెలుగు టెక్ is going to develop by you guys. Please subscribe. Please. Thank you. If you not నిన్న పాత వీడియో చెక్ చేయకపోయినట్టుంటే లింక్స్ అన్నీ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి. ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే గైస్, need is for desoldering is a soldered bar, solder చేస్తున్న బోర్డు, desol wick, a wick wire which is available in local electronic shops. Obviously solder on, you know that physical efforts పెట్టి, అంటే యాక్చువల్లీ యువర్ లైక్ దీనిపైన హీట్ అయిన సాల్డరింగ్ రాడ్ పెట్టండి. అప్పుడు లెడ్ కరిగినప్పుడు మీరు ఇలా అంటే ఆ ప్లేస్లో ఉన్న లెడ్ మొత్తం ఇలా క్లీన్ అయిపోతుంది. కనబడుతుందా? అదే ఇప్పుడు చూసారు కదా, లెడ్ మొత్తాన్ని ఇలా చిన్న ఫిజికల్ ఎఫర్ట్ యూస్ చేస్తే అలా పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే సెకండ్ దాన్ని కూడా సేమ్ అంతే చేయండి. సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎఫర్ట్ అలా చేసేసిన తర్వాత ఇలా చేసిన దాన్ని ఇలా తీసేయచ్చు. ఓకే, అదొక టైప్ ఆఫ్ డీసాల్డరింగ్ యూజింగ్ ఫిజికల్ ఎఫర్ట్ మాన్యువల్గా. అంటే యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎనీ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఎనీ కైండ్. సెకండ్ వే ఈజ్ యూజింగ్ డీసాల్వింగ్. రెండో మార్గం డీసాల్వింగ్ని యూజ్ చేసి డీసాల్డర్ చేయటం. ఎలా చేయాలంటే, ఇక్కడ మీరు సాల్డరింగ్ చేసిన ఈ కాంపోనెంట్స్ కనబడుతున్నాయి కదా, వెనకాల వైపు లిడ్స్ కనబడతాయి. విక్ వైర్ని ఈ లిడ్ పైన కరెక్ట్గా ఇలా ప్లేస్ చేయాలి. నేను అలా చూపించాను. అలా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఇవ్వండి, ఒక లిడ్ పైన ఇలా ప్లేస్ చేసి సాల్డరింగ్ రాడ్ తీసుకొని ఆ విక్ పైన ఇలా పెట్టండి. నీట్గా మొత్తం ఈక్వల్గా హీట్ చేసిన తర్వాత ఆ లెడ్ని మొత్తం ఈ విక్ పీల్ చేసింది. సో మీకు పర్ఫెక్ట్ డీసాల్డరింగ్ వచ్చింది. ఇలా చేసిన తర్వాత పడుతుంది కదా, చూసారా ఎంత క్లీన్గా ఇది హోల్ ఎంత క్లీన్గా డీసాల్డర్ అయిందో. ఇప్పుడు దీని పక్కనే ఉన్న రెండో టర్మినల్ కూడా డీసాల్డర్ చేద్దాం. ఓకే, ఇదిగోండి ఇలా నీట్గా వచ్చేసింది. ఆ తర్వాత ఆ కాంపోనెంట్ని ఇలా తీసేయండి. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద వే యూజింగ్ దిస్ విక్ వైర్. ఈ విక్ వైర్ని యూజ్ చేసి ఇది ఇంకో అందర్ వే దీన్ని ఇలా తీసేయచ్చు. ఓకే, అంటే డీసాల్డరింగ్ పంప్ అని ఒకటి ఉండిద్ది. అది మా లోకల్ స్టోర్స్లో లేదు. సో నేను దాన్ని ఆర్డర్ చేశాను. అది వితిన్ ఫ్యూచర్లో వచ్చేసింది, వితిన్ అ మంత్ ఆర్ సమ్ టైమ్ లేటర్. సో నేను అది నెక్స్ట్ వీక్ కంపల్సరీగా చూపిస్తాను, డీసాల్వ్ పంప్తో ఎలా డీసాల్వ్ చేయాలనేది. బై ద వే, మీరు నా ఛానల్కి కొత్త అయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు, మీ ఇష్టం. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత ఆ పక్కనే ఉన్న ఆ చిన్న గంట సింబల్ని కూడా నొక్కండి. నోటిఫికేషన్స్, నేను ఎప్పుడైనా కొత్త వీడియోస్ పెట్టినా మీకు అప్డేట్ వస్తుంది. ఓకే గాయస్, నా పాత వీడియోస్ చెక్ చేయబోయి ఉంటే అవన్నీ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి, దాన్ని కూడా తప్పకుండా చూడండి. లెట్ మీ గ్రో అప్. థ్యాంక్ యూ గాయస్, బాయ్.